It absolutely is everyone's language, and I think that's kind of what I found more than anything with being able to play. I have a line that I use in my talks that says, musicians don't care what you look like. All they want to know is, can you play? And I love being able to say, yes, I can. Whose specialty? Oh, that's yummy. Yum, yum. So this is how I learned to write. And he'll give you another example of how when I was a child, okay, people say, wow, you have really good writing. Harpinder, and you are again? Lovepreet. You better spell that. L-O-V-E, love, it's love. Oh, love. Preet. P-R-E-T. Okay. And then that is how I squiggle my name, and these are my feet, and my nickname is Toes. That's nice. While I was still growing inside my mother's womb, my birth mother was given a medication for her morning sickness or nausea. That pill affected my growth, and my arms didn't grow. Too many people take bad things the wrong way. I was sent into a special foster home who were supposed to keep me for about 6 weeks, and I never left. Children like me, with no arms, in wheelchairs, with different abilities in their mind. Maybe they were mentally handicapped or Down syndrome, or as we call it now, autistic. They had their own schools. Yeah. They were segregated. They were not in the public. 20 minutes later, Dad comes out, big smile. You're going to school here tomorrow. I was sure my dad beat up the principal. And everybody looked at this and went, there's no way you can play the drums. And then they'd watch this and they'd go, how do you do that? I swear, I have no idea how I can do this. This is actually, in the drumming world, technically impossible. ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਮ ਵੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਸਨੇ ਡਰਮ ਵੀ ਵਜਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟੀਵੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਪਿੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਸੋ ਆਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਐਲਵਨ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਦੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਮ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਮ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਸਿੰਸ 2014 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਆਪ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਵ ਸਿੱਧੂ ਟਾਕਸ ਦੇ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਐਲਵਿਨ ਲਾਅ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਔਥਰ ਨੇ, ਸੋ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਵ ਸਿੱਧੂ ਟਾਕਸ 'ਤੇ। Mr. Alvin, welcome to Love Sidhu Talks. Thank you. And it's a pleasure to be here. I really mean that. Thank you for inviting me. You will. So how are you feeling today? You know, I'm feeling optimistic. I think we're turning a corner in our country and our world right now. We've had a lot of things to be concerned about. They won't go away. But I am always trying to look at the positive side because that's who I am. Yeah. So that's good to hear. So Alvin, when I met you first time in 2014, so I was just amazed to see. So can you share your story, like you are born special? So can you share about your birth story, what happened and how you raised? Absolutely. Biggest question, what happened to me? Complicated. One could say nothing happened to me because I was born this way. But technically, my arms never grew before I was even born. While I was still growing inside my mother's womb, my birth mother was given a medication for her morning sickness or nausea. That pill affected my growth, and my arms didn't grow. So when I was born in the summer of 1960, I had no arms at all. But lucky, I had these. So I learned to use my feet, I learned to use my legs, but more than anything, I learned to use my positive approach to life to make a difference in the way that I would function. So I consider myself actually completely normal, but I understand why people are fascinated by how I function, and that's why we're going to chat today. ਸੋ ਐਲਵਨ ਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਥ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੌਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨੌਜ਼ੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇਜ ਦਿਖਾਈ, 5 ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। Yeah, that's good to hear. Like you are, I would say, more than normal to us. Like you inspire us. Since I saw you playing drums, like I got inspired by that. That if you can do it, anybody can do it. Like, so everybody has their talent. We just need to overcome it and find out about it. And to be quite honest about this, too many people take bad things the wrong way. Bad things happen to good people all the time. Yes. They've happened to you, they've happened to your family, they've happened to your neighbors, they've happened all over the world. We've had bad things happen that we had nothing to do with on the other side of the world. But it affects our way of seeing the world, not to take away from the negative because it's out there. But I was raised to believe you have to see the good in the bad. When you focus on the good, the bad doesn't disappear, but the good becomes something that you can accentuate, that you can concentrate on. But more than anything, it's so much healthier to have a good attitude than a negative one. Yeah, that's one of your laws as well. It is. ਸੋ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਥ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। So my question would be, you were adopted at a very young age. Can you share about that, like how you got adopted and about your foster parents? I don't know how it works in other parts of the world, but I believe there are adoptions that happen everywhere in the world. Yeah. I was lucky because I was given up for adoption. When people hear that, they go, no. Yeah. Yes. I really mean I was lucky because my birth family, when I was 5 days old in a small town in Canada, were so concerned that they didn't believe they would be able to take care of me. So as opposed to what some people would say was they got away easy by giving you up, I would argue that. It was never easy to give me up. Exactly. Nobody wants to give up their own child. Yes. So I call it courageous. Yes. And I was put into a foster home, which is obviously very common around the world as well. Like adoptions, maybe an orphanage or a place where babies would go where they have no home. I was sent into a special foster home who were supposed to keep me for about 6 weeks, and I never left. So I turned into the product you see today because of those foster parents. Their names were Hilda and Jack Law. But even more importantly, this is one of my favorite parts of my story, my mom was 55 years old the first time she held me, and my dad was 53. And in a world that says if you reach a certain age, you're not important anymore, I would argue that's wrong. We are all important, no matter what our age is. And I believe even more important because we have wisdom. You know, young people, pay attention. You don't know everything. Doesn't mean your parents know everything, but they know more. And I think my foster parents, who would become my only family, imagine it. I want your audience to imagine it. This is real. I had no arms. I'm sure you can even show a picture of that from my book. Yeah. Showing what it looked like. And I'm trying to figure out how, I mean this, how did my mom look at me and go, I have a different idea. Yeah. It was amazing. ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਫੋਸਟਰ ਹੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਫੋਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਐਲਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਸਟਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 55 ਈਅਰ ਓਲਡ ਸੀ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡ ਸੀਗਾ ਉਹ 53 ਸਾਲ ਦਾ 53 ਈਅਰ ਓਲਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਏਜ ਹੋਵੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਮਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦਾ। Yeah, it was amazing. Like when I heard your story, so I was amazed what kind of people your parents Jack and Hilda Law, how courageous were they, how loving they were. Like they thought to adopt you. Like I know you were there for just 6 weeks, but then they fell in love with you. As my dad said, he kind of grows on you. Mom and dad had no intention of getting a third child. So to be technical for a moment, Yeah. my parents were married in 1930, a long time ago. They had their family during the 1930s. So they had a boy born, John, who's actually going to be 93 years old this July. My other brother, Terry, was born in 1936. Mom and dad lived in a small town about 30 miles or 50 kilometers away from where I was born. And then they moved to that town when my dad got a really good job as a manager
of a service department for a farm implement dealership who sold tractors and farm implement equipment like combines. Yeah. He got such a good job, they bought their first ever new house. It wasn't very big, but it had 2 empty bedrooms. Okay. And my mom felt that was wrong. They went to church. They were religious. They believed they needed to do something that honored their God. So they took in unwanted children, not babies, tend to be teenagers who were in trouble with, police. They had committed crimes or they'd run away from home, but they were too young to live on the street. So social services put them into this home. Mom and dad never planned to keep them either, but they had a way of taking children who had a bad story and turning it into a good story. So that's where my good versus bad originates. Mom had the best line or quote ever. I don't know how this will translate into your language. Mom would say, to those kids and me, we don't care what happened to you, but we do care what's going to happen. So that's a different mindset, and it counters the argument of people who want to look at their past and see that being the way things are. We can look in the past, but we should constantly be looking forward so we can move forward, and that was the magic of my mom and dad. Let's keep in mind, Harpinder, they had no idea what they were doing. Yeah. This was 1960. They couldn't go on the internet. Yeah. They couldn't Google no arms, right? Is there a YouTube video for that? There was none of that. So they had to use their instincts. But I'll show you one day, using a cup as an example, I just started using my toes. It wasn't a cup like this. What it was actually probably my baby bottle. The baby bottle didn't have a handle, but I picked it up with my feet. And when Mom saw me pick up my baby bottle with my feet, she went, he's telling me how. So they started focusing on using my feet as hands. And even today, I wear a watch on my ankle. If I have an itch, it's like, if I want to think, if I want to point, these really are my hands. Yeah. And that's not politically correct. It's functional. Yeah. So I don't remember learning to use my feet, but I've never, ever, ever understood how. It just is. So ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਵਿੰਗ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਰੇਜ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 3rd ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 6 ਵੀਕ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਪਾਸਟ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਾ But these are the truly inspiring words like if you say like it's not what happened in the past but what's going to happen. Yeah, so these are like very inspiring words for everybody. Like we look into the back but we never look into the future. So whatever happened in the past doesn't define us. What we are going to do in the future is going to define us. It's also important to know if we got over that, we can get over this. Yeah. So I heard a story about you going to the school. It's a very interesting story, like when your mother took you to the admission for the school, but the principal denied it. But then your dad managed to get you admission. Can you share that story? So there are what I call in my business as a speaker, signature stories. This is a signature story, but not because it's just a story. It was a significant event in my life because we all need to go to school. Yeah. No matter how old we are, we can still be educated.
My parents knew if I was going to make it in a tough world, I needed to get an education. But here is the biggest part of the story. In 1966, again, looking backwards, children like me with no arms, in wheelchairs, with different abilities in their mind, maybe they were mentally handicapped or Down syndrome, or as we call it now, autistic, they had their own schools. They were segregated. They were not in the public. Mom and Dad did not want me to go to that school, not only because I didn't want to go there, but because it was on the other side of our town. The school that was in front of us was right across our street. All I had to do was cross the street to go to that. But they didn't understand the rules in 1966 were the way they were. So Mom and Dad had a problem. They didn't want to argue with the school, but my dad was a service manager, which meant he could fix things. So when the principal said, those are the rules, there's nothing I can do, my dad was like, oh, there's always something you can do. But here's my favorite part of the story that I tell on stage. My dad was an ex-professional heavyweight boxer. You know, the sport of boxing. He was a very big, tall, strong, imposing man. And when we were in the meeting in the principal's office, or the headmaster who said he can't come here, my mother got quite upset. So my dad invited my mother and I to leave the room to go back to the library where there was, you know, donuts, I remember, and tea and coffee, kind of like tea. This is a great tea. Sent us out of the office. And as my dad said, the principal and I were going to have a little chat. So why this is such a great story is 20 minutes later, Dad comes out, big smile. You're going to school here tomorrow. I was sure my dad beat up the principal. He probably wanted to. But to have a nice connection to the story, what I also was made to understand, I was very privileged to get to go to school. Too many people in our modern world call school a right. I see that, but I still see school or education as a privilege. We're so lucky to get to go to school because so many people either couldn't or can't in our world that we live in. It changed my future. It changed the outcomes of my life, but more than anything, it made me understand this isn't going to be easy. It's a great story. Well, that's good to hear that you got to study and then that school changed your life. ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਨੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਲਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੋਨਟਸ ਖਾਵੋ ਕੌਫੀ ਪੀਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਐਲਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਵਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਬਾਕਸਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੈਡ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਐਲਵਨ ਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ So being when you were a little child, like or going to school with normal children, what do you, because children are very small and they like treat you differently. Did anybody try to bully you or like that? It is the most popular question I get when it comes to school and being young. People think my childhood was full of bullies. No. One. I had one. That's all I had. One. And I'm embarrassed to tell this story, but I'll tell it anyway. I learned to stick up for myself, but I couldn't fight because I had no hands. But I had an ability to put a rock in my toes because we would spend our summers at a cottage on a lake where I learned to throw rocks into the lake using this. See how quick that is? Very quick. And I learned how to, skip rocks on the water. I can still do that.
and I had a kid who was making fun of me. He thought it was really funny. I told him it wasn't funny and that I wasn't going to beat him up because I couldn't, and he made even more fun of me. And I warned him, I'll throw a rock at you. This is not good advice. I said, I promise you, I'm going to do this because you're going to stop. And he said, make me. Again, I'm embarrassed, but I threw a rock. I managed to hit him. Sorry, it hit him right in the head. Knocked him on the ground, gave him a bleeding head. I ended up getting in trouble with the principal, getting detention. For a week, I had to stay after school cleaning chalkboards with my foot standing on a chair. But the point is, we should never use violence to solve our problems. I learned from that. I've never thrown a rock at anybody since. But interestingly, that kid never made fun of anybody again either. So how we learn to deal with each other needs to be with peace and calm and caring. But I think what people also learned from that experience, don't mess with Alvin. But if I can extend that answer just one more bit here. Everybody knew me. This was a small town in Saskatchewan, Yorkton, it's called. Everybody knew me. My parents took me everywhere in the community because they were older. They went everywhere. If they were going bowling, they took me along. If they were going curling, they took me along. If they were going to the golf course, they took me along. If they were going to a wedding or a ceremony or church, they took me along. So all the kids my age knew me, which meant they weren't scared of me, which meant they didn't make fun of me. In fact, if anything, we had a lot of fun together. So I had a great childhood. So that's good to hear that. And your parents made it possible for you? Yeah, and I think that's the point is my parents are the reason I'm here today. Yeah. I did a little bit, but my parents created the culture in our home. Yeah. I had chores. I'm not sure if you were going to ask me about this, but just so the kids are paying attention, I had chores. Did I like them? No. But I had to make my bed every morning before school. I had to pick up my toys every night before bed. I had to vacuum the carpet with my foot using a vacuum 3 times a week because my mom loved a neat home. I had to mow our lawn, our grass, with my chest, pushing the lawnmower. I had to shovel snow with my chest, pushing a scoop. I had to take out the garbage in my teeth. That was nice. I remember the first time my mom said, go do the dishes. What? Yeah, your brothers had to do it. It's your turn. How am I supposed to do that? Mom always had the same answer. How am I supposed to know? You're the one without arms. You figure it out. There were times I'd look at my parents and go, you're so mean. They weren't mean. They knew. They were teaching me. And that's the same in 2025. Parents have to teach their children because it's a tough world out there. The more skills you have, the more you can take care of yourself, your home, your family, the better off you are. ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਸਟੋਨ ਚੱਕ ਕੇ, ਰੋੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੋੜਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟੋਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਬੇਜ ਬਿਨ 'ਚੋਂ ਬੈਗ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਗਾਰਬੇਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੌਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਅੱਜ ਤੂੰ ਡਿਸ਼ਿਸ ਕਰ, ਭਾਂਡੇ ਧੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੌਮ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਵਾਂ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਗਰ ਇਟ ਆਊਟ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਲੱਭ ਕਿਵੇਂ ਧੋਵੇਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। And I heard also about a story when your dad took you for the skating first time and you fell down. I wanted to play hockey. Okay. My friends played hockey. I wanted to play hockey. And this is actually a very important part of my story because my parents never said, you can't do that. My parents had an That's expression. a great attitude. Well, the expression I grew up with was there's no such word as can't. We've heard that one. I've heard it a million times, probably literally. So they lived by that. You want to try hockey? Let's go try hockey. My dad didn't have money. We weren't a wealthy family. So they didn't go buy me skates. They borrowed some skates that happened to fit. My dad sharpened them real sharp. And because I was going to the school across the street, or because there was a school across the street, there was a hockey rink outside. So he took me over there. He put me on the surface of the ice with brand new sharpened skates. But my dad didn't skate. He was also an immigrant. He didn't know how to skate, but he knew how to push. So he pushed me really hard, and like a big man would with a little boy, I was 9 years old, I flew across the ice. In fact, it was pretty amazing. I didn't even fall right away. I was doing really good. I was moving. I was like, as they say, what's the expression? Living in the moment. Oh. But I noticed those boards that surround the rink. They were coming at me. I thought they were coming at me. I was actually going at them. It was an optical illusion. I got so scared, I didn't know what to do. But I had to stop. However, I'd never skated. I didn't know what to do. But growing up in Canada, I watched Hockey Night in Canada on television. And I watched the hockey players, how they stop when they want to stop on skates. So I remembered from television, and I closed my eyes and I tried to stop. And I did. Actually, the skates stopped. Okay. I didn't. I flew in the air because they stopped so quickly. It was like, momentum. I just flew. Not far, I guess. It felt far. But I had no hands to break my fall. So I fell on my face. I mean, ow. Did that hurt? Yeah. I started to cry. I was 9. I was a little boy. What did my dad do? Rush out and pick me up in his arms and dry my tears and take me for an ice cream cone? That's what nowadays parents do. No. You know what he did? He said, what are you doing? And I'm like, bleeding. And he said, get off your bum. You're making a mess. I'm going to have to clean that up. My dad didn't even help me get up that day. Now, is that how we should treat kids? I'm not saying how you should treat your own kids. All I know is you said it. Yeah. Sometimes we need to be tough on our kids so they can learn to be tough in their own lives. Yeah. By the way, I never tried to play hockey again. Yeah. That's good story. Because that day he helped you so much. Like he didn't help you, but in actual that helped you with the attitude you have right now. My parents, to not take anything away from what they did, but because they were old, let's imagine they were that age when I was a baby. So by the time I was a teenager, do the math, they would have been in their 70s. Yeah. They worried about not being around to take care of me. So they decided to make sure I could take care of myself. And sometimes the lessons of learning to take care of yourself can be very painful. The hardest part when parents say this, kids always roll their eyes, this hurts me more than it's going to hurt you. It's actually true. Yeah. To think of, because I'm a parent, to think of what they went through watching me fall, watching me get up, watching me take kids that made fun of me and respond, not necessarily with just rocks, but always wondering how I was going to become resilient. Yeah. And I think that's a great word. I became resilient because I had so many challenges that I overcame.
Once you start to overcome one challenge, you can overcome the next one and the next one. We've talked about that already. Yeah. But for me personally, it was like, okay, maybe you folks aren't, crazy. Maybe you're saying to me, I can be independent, live on my own, have a family someday, own a business someday. Maybe they were not looking through a crystal ball. Yeah. They were just giving me the faith I needed to believe in myself. Yeah, and that faith helped you rise so much. Huge. Yeah. And I still have faith to this day. Not what I would call out loud religious faith, but I do believe, there's no question about it, I am well taken care of by the universe. ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਸਕੇਟਸ, ਉਹ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਕੀ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਕੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਾ? ਤੂੰ ਆਪੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈਵੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੱਤੀ ਵਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੱਡੇ ਖੁਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ। And moving from your childhood to teenage, how was your teenage years? Did you date anyone? I didn't date anybody until I was actually in college. Okay. I tried. This is a very silly part of my talk and a very silly part of any interview that I do. But to take away how silly it seems, it hurt. These, I said, are my hands. We want to get to know somebody. We do, in my world, date. You go out with a girl, in my case, you'd hold their hand. Nobody wanted to hold my foot. So I blame them. My wife now, who holds my foot all the time, said, Alvin, you're so mean. How could you expect a girl, in this case, to want to hold your foot? And I said, I actually probably never thought about it that way because I always thought these were my hands. She goes, honey, you're cute and everything. But, why would a girl want to take on a responsibility of dating you when they're 16 years old? Yeah. It's different. When I met my wife now, we were both divorced. We were both adults, both in our late 20s as an age. We had some wisdom too. But as my wife would put it, she learned from her own previous marriage that how you look on the outside matters, but who you are as a human being matters more. Yeah. So when my wife got used to the fact that if she was going to become my partner, she not only had to hold my foot, but to understand it was going to be one of those very unique relationships. Her family were very concerned about not only going out with someone without arms, but I was a single dad of a 5-year-old. That was a big part of my challenges in my life. But I think teenage life, I learned very quickly, instead of getting mad, I became a friend. And becoming friends to all of these young ladies when I was in high school, I'm still friends with them today. It's wonderful to go back. And of course, we've had discussions about this as adults at reunions and gatherings back home in my hometown of Yorkton. They would often joke. They would say, yeah, you know what, Alvin? We wouldn't have dated you anyway because you were too negative. And I never thought about this. Was I negative? I guess I was a little moody. I was a little bit moody. You know how musicians can be? Yeah. I wasn't the positive person you see today, but I grew into that. College changed my life, no question about it. But the act of moving away from home to go away, 800 miles,
1,100 kilometers from Yorkton, Saskatchewan to where we now are sitting for this interview in Calgary to go to college. That would change everything. And how did you met your wife? At a conference I was speaking at in Edmonton in 1991. Okay. She was the co-chair of an event. I was the closing speaker. We had met via letters on an old typewriter. We didn't have a computer then. And we just became casual acquaintances through my profession of speaking. But more than anything, when I did do my speech for her event, she was moved. She was moved. I suppose you mentioned you were moved when you heard me speak. Definitely. It's very flattering to me to be able to move somebody, to give them inspiration. My wife now was just a friend then, a casual acquaintance. We just became closer. We talk on the phone all the time. She was struggling with a divorce that she was going through. I was struggling with being a single dad. One thing led to another, or as some people would believe, the planets aligned. Yeah. And we were meant to be together. Now, we can smile and say that's very inspiring, but I actually believe it. I believe that we were meant to be a couple, because not only is she my wife as of 1993, but she's also been my business partner since 1991. I would not be a successful business person if it weren't for the brains of this operation, and that's definitely my wife, Darlene. And we got married on July the 2nd, 1993. Okay, that's good. So it's been 32 years since you are... It has. And, you know, it hasn't been perfect. We've struggled, like all couples would, with a child, with a fledgling. We're self-employed. We've seen the cycles of recessions and COVID and all these things that have happened. But yeah, we're still together. Like a joke, you know, if we could make it through COVID, we could make it through anything. Yeah, that's for every couple. For anybody. For everybody. And how many kids do you have? Just one. Just one, okay. Again, my wife was not blessed with the ability to have her own children. She didn't get together with me because I had one. It became kind of part of the deal. But she also learned, I think, and this is extremely important, especially for women, and I don't want to insult anybody, but the idea that we are defined by becoming a mother is very important. But what if we can't become a mother? Yeah. We're still important. We still matter. And more than anything, my wife began to recognize giving birth to a child is one thing. Helping raise somebody else's, that is a blessing in disguise. ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟੀਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੋ ਟੀਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੇਟ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਖਮਨ ਐਲਵਨ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਫੜਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਲਵਨ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਨੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਲਵਨ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਏ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। So we were discussing about your life and
I heard, Bob, that you mentioned that music played a big role in your life. And music is a universal language. It connects every continent, every human being. It's a universal language. So how did you got interested into music, and how did music help you? Well, first of all, let me just say something very, very outlandish, big word in English. This should be a movie on television or on the big screen, my story. It is amazing to me, even looking at my own story. Back to the original question of how I came to live with the Laws. Because I went to a public school, when I was in 5th grade, I had to take a music aptitude test. All students took one. Yeah. They didn't give the test to the special school. I got 96% on that test. So my mother gets a phone call one day asking if I'd like to be in the band. And my mom he loves music. I loved music from my first memory. I loved listening to music, singing to music, dancing to music, going to weddings, and even, getting up and singing in front of a crowd. I was never shy. And to be able to be in the band, yeah. Mom is like, this is a dream come true, until she thought about it and said, did you have an instrument in mind? And by the way, why are you calling? Oh, I'm new to town. I have to get the parents' permission. I'm the new band director. My name is Blaine McClary. That was his name. And I need your permission to put him into band. She goes, well, you got that, but what's he going to play? I swear he said this. With that kind of talent, he can pick any instrument he wants. Now, imagine this if you're having this conversation. Mom says, have you met him? No, new to town. Why? Is that important? And of course, Mom then reveals, yes, pretty important time to tell you that our son happens to have no arms. Yeah. Of course, like any human being, this band director reacted rather, makes perfect sense. It was totally predictable. Well, we can't have a kid in the band with no arms. Yeah. Exactly. Why would you even think about having a kid in the band with no arms? But he was a special guy. I seem to have always seemed to find somebody special. Yeah. Not a lot. One every now and then would come into my life and change my trajectory. Blaine McClary called back. They'd come up with an idea for an instrument. This is my personal favorite story. They'd come up with an idea to mount a trombone on the side of a chair with metal clamps and rods that were attached to a wooden chair. There's also a picture of this in my book. And I played it with my foot, using the slide of the trombone with my foot. And I'm trying to imagine who thinks of that, who goes, no arms, trombone. And I didn't understand the significance of that event because I was 11 years old. I didn't know what had actually happened. What I didn't know either was it would become my biggest change in my life was playing music. But here's the more important part of this story, and I want kids in particular to pay attention now. I practiced for hours and hours and hours. I don't have my phone handy to show you, but we have our devices. Kids, you have your devices. They're very important. But what exactly are you learning from your device? And what are you growing as a skill or ability? I had nothing to do as an 11, 12, 13-year-old growing up because I wasn't dating and I wasn't popular and I didn't have a million friends. I had good friends. I spent every spare hour I had learning to play that trombone. And the trombone became everything. But what became even more important than just the instrument was the music I played. I got into jazz. I loved jazz. And because I was really good at it, I got to go to an elite jazz camp in the summer in Saskatchewan. And that's where I put a pair of sticks between my toes for the first time. Just let me grab these because they're handy. Put a pair of sticks between my toes for the first time and said, I want to play the drums. And everybody looked at this and went, there's no way you can play the drums. And then they'd watch this and they'd go, how do you do that? I have no idea how I do this. I swear, I have no idea how I can do this. This is actually, in the drumming world, technically impossible. But apparently, I had played pots and pans with wooden spoons when I was a 3-year-old. That's apparently where it started. Yeah. But the real trick was not could I
put these between my toes. But the bigger answer was, would I learn to play the drums? Yeah. And I did. But again, I learned. I didn't just play them one day. I had to learn from the most basic, as they call it, rudimentary percussion. I graduated from one drum to a whole drum set. But the trombone was still in my life. So I became consumed by my music. But not just trombone and drums. I actually was a tap dancer. I was a singer. I was in musicals, musical theater, things like that. Playing parts that were very minimal. I never had the lead. But what I was doing, and this is so incredibly important, I wasn't alone. I was with a band, or I was with a choir, or I was with a cast, or I was with a group. You were always with other people. And I bring this up again. It didn't matter that I used my feet. What mattered was I could play. Yeah. And that's why music has been the most important element of my life. I don't play as much anymore. I still have my drums. I don't play the trombone anymore. But just because I wanted to and because it was always in my head, I even learned to play the piano. So that became another instrument, but not a very good one. I'm not good at the piano, but I have one in my home. Okay. I can sit there with my toes and just play on the piano keys because I love the sound. But more than anything, again, if you're paying attention, I have no arms. Yeah. This seemed impossible. Yeah. Well, nothing's impossible. Yeah, it's hard with like arms, like, you know, somebody who doesn't know much about music or not interested, like someone like me, I can write. Yeah. This is one of my, like, you asked me hobbies about me earlier. So this would be one target, like if I want to learn about playing music and like piano or guitar. Even we bought the guitar at home, but it's still sitting. So I didn't got a teacher. You're too busy. That's your problem. I would exactly say that. Yeah. Everybody out there, don't because you say, I'm not very good at music. That's fine. You don't have to be good. Yeah. Do you enjoy it? Yeah. That's what counts. I think we put too much emphasis, especially kids. Yeah. Kids want to be Taylor Swift. Yeah. Well, there's only one Taylor Swift. Sorry. You're not gonna change seats with her. But that doesn't mean you can't sing along. Yeah. To Taylor Swift, or in your own language, to your own music. Yeah. But more than anything, it's a celebration of being alive, isn't it? Isn't that what music and dance is? Yeah. A celebration of being alive. Definitely. And I'm celebrating every day. Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰਮ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਮ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੈਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਚਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਐਲਵਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਰ ਯੂ ਸੀਰੀਅਸ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਤੂੰ ਐਲਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਵਨ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪੌਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਥਰੋਨਬੋਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਿਆਨੋ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਮ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। And then how did you, from music, you changed your path to motivational speaker? And I see you are like a Hall of Fame speaker. You have spoken at opening speech at MDRT 2023 Nashville, and you are a TEDx speaker. So how did you change from that to that side? Well, again, isn't it fascinating how life gives us opportunities that we never had planned? Yeah. I'm sure you can relate. I didn't plan to be a speaker. I planned to be a musician. Okay. Seriously, I was going to be a musician. But my guidance counselor in my high school, his name was Mr. Sherwin, he said, I think you need to consider another option. And I didn't know any other option. I had no idea what I wanted to be. He then suggested broadcasting.
That's what brought me to Mount Royal College, now Mount Royal University. Yeah. I enrolled in the broadcasting program. I learned how to not only be a broadcaster, I learned how to take pictures on a camera. I learned how to develop film in a dark room with my toes, old school photography. Yeah. But I learned that I had to earn my career. At the time, my career was going to be a broadcaster. I wanted to be on the radio. I wanted to play music on the radio as a disc jockey. But 1981 was declared the International Year of Disabled Persons by the United Nations. That opened a door to me going out in public to tell my story, because I was a radio personality in Regina, Saskatchewan. People knew my name, and they said, why don't we have that Alvin Law come and speak at our luncheon? Why don't we have that Alvin Law come and speak at our banquet? Why don't we have that Alvin Law come and speak at our convention? Because he's famous in radio. Well, I didn't last in radio much longer than a year and a half, because all of the opportunities to speak kept coming at me. So I took advantage of that. I then decided to join a non-profit organization in Saskatchewan that employed handicapped adults in workshops. I became a community relations manager, and I took my speeches out to the world of Saskatchewan communities, both public and schools. So I was doing speeches. I did over 600 speeches in 4 years all across Saskatchewan. And that's where I developed the skill. Okay. One thing led to another, and I decided to quit my job with the nonprofit. I decided to actually run for a seat in the provincial legislature of Saskatchewan. Okay. And thank God I lost, because that reminded me I knew what I needed to do. Yeah. So in 1988, I quit a really good job as an advertising executive, and I started my own company as a speaker, and I've been doing it ever since. The Hall of Fame credentials, the certified speaking professional designations, all of the accolades that I've received as a speaker, I'm very humbled by. But I also believe that my ability to communicate ideas based on the knowledge of my own life are applicable to people. And that ability to talk to people about my story, like we're doing today, is literally a gift. You don't ever turn down a gift. Ever. You say, thank you for the gift. Had I ever thought of doing something else? All the time. I thought, maybe I should be doing something else. Or as we joke in our family, maybe I should get a real job. And my joke is, I don't think I'd do very well in the McDonald's drive-thru. So that's what I do. But to add one more thing to the story, I never, ever sat back and went, I'm good enough. I've always tried to be better. Okay. I've taken courses. I've hired coaches. I've gone to programs. I'm constantly trying to be the best speaker I can be. But more than anything, not because of my ego, but to honor the profession. I'm very honored to get to do this for a living. That's good, because that's how we met. I saw you speaking at the event, and I was impressed. Like, you were like your life story, but you were communicating in a very well way. And I think in the audience, everybody got motivated. Thank you. And again, I almost blush when people say that. And it's real. Yeah. As successful as I've been, it's still something that I can't believe I get to do. I never take it lightly. Having said that, that also puts a lot of control into what I put out there to the public. So my website, my YouTube videos, all of the social media, I'm very, very careful what I say. I don't want to offend people. Yeah. You know, it's so easy to offend people nowadays. So that's another thing that I've been very cautious of, is to make sure I'm not creating a false person. Yeah. You're meeting the real Alvin. Yeah. And I'll keep those to myself. Yeah. Those should be kept private. Exactly. Yeah, that's good. 1988 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੈਡਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ MDRT ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। From speaking, you also wrote a book, Alvin's Laws of Life. So, how did you thought about writing a book? The writing of the book was actually something that was a common exercise that most speakers go through. Yeah. You eventually get to the point where people say, I would love your book. And then the speaker says either, oh, here it is, or a speaker would say, I haven't written one yet. Yeah. So I was in the haven't written one yet category. My first attempt at writing proved to me I'm not a writer. I'm okay at it, but I'm not a writer. But my wife helped me to get through the process. I wrote a manuscript of my life. It was over 900 pages of stories of my life. Okay. And in 2006, my wife said, what's your point? So that's when I created a move from just a biography to what I would call kind of a help book. Okay. And I decided to call it Alvin's Laws of Life. Yeah. 5 steps to successfully overcome anything. And the 5 steps are my 5 mission statements that also spell my name. Yeah. So they are ALVIN, and they are attitude, learning, valuing your life and spirit, imagination, and never giving up. They're kind of my clever take on the Stephen Covey habit book. 7 habits. 7 habits, 5 laws. Do I have a next book? No, that's the next question. But I'm working on it. The reason I don't have a follow-up book, and again, not making an excuse, I'm really not a writer. In other words, it doesn't come easy to me. Yeah. Speaking comes easy to me. So one person said to me, well, you could talk and your book could write it down. Yeah. Electronics, computers, apps. Yeah. Sure, I understand that. But there's something also about the physical act of taking my toes on what in my case would be an iPad, using my toes to type means I'm actually connecting to what I'm writing. Yeah. When I'm talking, I'm not writing. I'm just talking. Yeah. Believe it or not, if you take what I'm saying right now and translate it or even transcribe it, it doesn't read as good. Yeah. Because it's speaking. So I learned I've got to actually write to get my next book done. And I'm working on it. As I speak right now, I've made a promise to my wife, most important person in the world, I will finish my book this summer. I will get it up into production again. And it's going to be called, here's the working title, because my 5 steps, my first one were 5 steps to successfully overcome anything. My new one is going to be called Step Into Your Greatness. The Alvin Law story continues. 5 more ideas of how you can discover the best possible you. That's good. We'll be waiting eagerly Thank for your you. book. And That's what I want, man. I want people to find their best them. Yeah. Right? We've all got something we're up against. Definitely. But we've also got something to be very grateful for. Yeah. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਵਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਥਰ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਬੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 900 ਪੇਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਲਵਿਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ AILVAN ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ। And overcoming, like you have overcome so many challenges, right? So you met so many people and you have to. So what would be your hardest or biggest challenge in life? Like what would you define like that took a lot of mental strength or physical strength for you to overcome? Physical answer would be my clothing. Yeah. I have to wear, these are not the nicest pair of pants I own. Yeah. However, they are the easiest pants that I can wear.
So when I choose my wardrobe, they tend to be more athletic. Elastic waistbands, no zipper, no button, because it doesn't do me any good anyway. I have to use almost like a yoga posing to use my legs standing up to pull my own pants up. My shirts I put over my head. There is a physical act that I have to go through every day to get my clothes on, to go to the washroom, not to get too personal here. Those are the physical challenges that are the biggest in my life. But those challenges are accompanied by a mental challenge. You have to have in your brain an idea, okay, I'm just thankful I can dress myself. I'm just thankful that I can go to the washroom myself. I'm just thankful that I can travel by myself. So when you're complaining about being in a plane and it's late, or you're in an airport sitting around getting upset because the plane's not going, here's a real quick answer to that. You're just lucky you're there to be on a late plane. See, it's all about putting things in perspective, right? And I think that's been the biggest challenge, is keeping a positive mental attitude in an increasingly negative world. I'm not saying that everybody's negative, but it just seems to be a lot more of it now than there ever has been in my entire life. I think social media, with due respect, because you are doing a great thing, social media can be a terrible thing. Especially for our kids. They spend way too much time. I was driving here. I drive as well. I steer with my right foot on the wheel, my left foot on the gas. I watched 17 high school students crossing the road in front of me, all of them looking at their phones while they're walking. And all I can think of is, technology's nice, but come on. Pay attention to what this beautiful day we're having in Calgary. Pay attention to the fact you're walking with your friends. Pay attention to the fact you're living in this great city. I can imagine what's on your phone may be interesting, but it's not as interesting as life. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ, ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਯੋਗਾ ਪੋਜ਼ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। So the idea to bring you at Sidhu Talkz and have an interview came in my mind. Actually, recently what I read is, like you said, there's a lot of negativity in the world and it's increasing. Maybe social media, maybe there may be so many factors. COVID was a one factor because we were socially isolated. I noticed recently there are a lot of international students in Canada, and international students face a lot of challenges. They are teenagers. Right. I would say like they are like into 19 or 20 years, but I will still call them as teenagers or kids, we can say, right? Yes. And they are very sensitive emotionally. Yes. And then they have to suddenly they are like they are living in India with or any other country. Their parents are supporting them financially, emotionally, with the food, shelter, and everything. They come to Canada. There's no one to take care of them. They have to work. They have to make their own food. They have to find a shelter, and so many challenges. And within that challenges, we see a lot of news. The student committed a suicide. During COVID, what I had is there was a girl in Lethbridge who was an international student. The doctors thought it was initial start of the COVID. The doctors thought like she has a COVID. They told her to, like they did initial test and then they told her to come day after for the result or something. Within that day, that young girl, like she was a 19 or 20-year-old, she died because of stress, not of COVID. Because her COVID test result came negative. But she got into under that much stress. I think the stress was building up, but then the COVID added it. So what would be your message to our general audience, especially to the students? So in my words, I would like to say that Alvin has done it. They have heard your story. You have been lucky enough. You had a
such a nice parents, but there was something in you. Like you never admitted the attitude. So what would be your words to our audience, like, so that they can be motivated and I think they can do anything in the life? That's a very, very, very complicated question. There's a lot of complicated answers. Let me take a shot at 2 or 3. First of all, you are not alone. Yeah. That is the most important thing I can tell a young person. You're not alone. Look around you. You're with all of these people your same age. You're not all the same people, but you're all going through the same thing together. The second thing I would say, let's go back to the bathroom for a minute. This is a really important story. Yeah. And I want the young people watching this in particular to pay very close attention. And I apologize if there's a lot of words coming up, okay? How you translate this into your language is extremely important, but I think it's a universal answer. People don't like asking for help. Yes. When I came to Calgary in 1978, I didn't own clothes like this. They didn't make them. Yeah. Look it up. They first started making men's pants in North America with elastic waistbands in 1983. I remember it very well. They were called rugby pants. Okay. Now, there were sweatpants, Yeah. but I wanted to wear clothes that made me look dignified. Yeah. So I wore blue jeans. I almost wore my blue jeans today. I should have. But the reality is, my blue jeans today are extremely expensive because they have to be custom fit. Yeah. So I can wear them myself. Now, here's the part that's really uncomfortable for some people to hear. When I moved to Calgary as an 18-year-old, I was by myself. I didn't know a soul in Calgary. Oh, okay. And I couldn't go to the bathroom by myself. Yeah. I couldn't go to the bathroom by myself. I had to go into a washroom, the boys or men's, and I had to ask complete strangers sometimes to help me undo my pants, to wait till I was done doing what I had to do, Yeah. come out and then have them help me pull up my pants and do them up again. That's what I was faced with. Yeah. I'm not suggesting people can relate to this story. Oh, that's, yeah. But imagine the courage it took me to ask complete strangers to help me in the bathroom. Yeah. It takes courage to ask somebody to help you with your mental health. Yeah. Never be embarrassed. Yeah. Never ever think that you're weak. But more than anything, I'm 64 years old. You're 19 or 20. How many years have you got in front of you? Please don't give up on your life yet. Please don't give up on what you think is going to be forever, because it's not going to be forever. It's a temporary thing when you're young. You go through anxiety. You go through stress. And it's real. Yeah. By the way, while we're talking about this, what's going on right now in 2025 is real. Yeah. Food is expensive. Rent is expensive. Living is expensive. I'm not trying to reduce that. Yeah. But at the same time, we're not alone. Yeah. So we're all going through this together. But here's the last piece of advice. Pray. Yeah. Or meditate. Or do yoga. Something that is by yourself that allows you to take the noise of the world, turn off your phone, turn off your social media feed, again, with due respect. Find some space for yourself. Go to a park, sit on the grass, feel it with your toes. Smell the air, go for a walk, go out in the forest, take a little drive out to the mountains. Do something that will restore your faith in being alive on this beautiful planet. Right now, in this time that we're doing this interview, we're hearing about forest fires. Yeah. Okay, they're real. Terrible things are happening on our planet. We're consumed by this idea that the environment is going to kill us all. Oh, that may be true, but we could also die tomorrow if we're not paying attention because we're watching our phone and we get hit by a car, not to be graphic. The reality is the world is not going to end tomorrow. I believe the world will go on for thousands of years. Yeah. But if you're thinking in terms of weeks and months versus decades, change your thinking. And while we're on that topic, you are the perfect example of this story, sir. Thank you. You come to this country on your own. Look at you now. You've been through so much. Look at you now. You can't get the end unless you have a beginning. How about that idea?
That's a good idea. ਹਰਪਿੰਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਸਿੱਧੂ ਟਾਕਸ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਟੈਸਟ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਸਿੱਧੂ ਟਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਰੇਜ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਕੈਚਵਨ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੱਪੜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਲਾਈਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਯੂ ਨੀਡ ਸਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਠ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀ ਟਾਈਮ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਮੰਦ ਹੋ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਮ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। And thank you, Alvin. Thank you so much for coming to Love Sidhu Talks and sharing your story. And I hope your story will motivate people like me and thousands, as you have motivated so many people. But with Love Sidhu Talks, we'll try to spread more word in our community. And your story is truly inspiring. Thank you.
ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। It's been my pleasure. And one more thing to keep in mind, all right? Be thankful, be grateful, and every day wake up and go, I am so lucky to be here. ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਲਵਿਨ ਲॉ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲਸ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ 64 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਏਜ 'ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਟਰਬਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਬਲਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ, ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇਕਰ ਪਾਸਟ 'ਚ ਕੁਛ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਰਹੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ 1-2 ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਲਵ ਸਿੱਧੂ ਟਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।